Hello friends, I just want to talk with you just a little to let you know that in this video today I will sound different. I am trying to make this video in English as always do, but at the same time I'm going to explain a few steps, or at the same time I'm going to speak in Spanish. I just want to let you know that because maybe you say, what happened with her today? She looks like, or she sounds like Dora the Explorer. Yeah, I'm trying to do, I have been thinking about it because many of you asked me for a video in Spanish. I am trying to please both of you. I don't want to change the line of my channel that is in English, but I want to include all my friends, my Spanish speaker friends that watch my videos. So this is like an experiment, and I appreciate it so much if you have of your time and let me feedback. Let me know if it works for you or if you prefer only in English. Just to, I appreciate it. Les decía rápidamente que el video de hoy, para todas ustedes que me pidieron un video en español, el video de hoy va a ser en inglés como siempre lo hago, pero voy a sonar como Dora the Explorer porque voy a dar instrucciones también en español, así que les voy a apreciar mucho si me dejan un comentario al final, me dicen si les gusta o no, o que creen que debo mejorar. The page today is this one. Esta es la página de hoy. And as you see, it has 4 photos. Tiene 4 fotos. And sometimes it's so hard to create a page that has more than 2 photos because we have to make the arrangement for the flowers, the embellishment, everything. Les decía que a veces es bien difícil crear una página con 4 fotos. Más de 2 fotos es medio complicado cuando usamos flores y adornos. Por eso es que quise hacer este tutorial y espero les guste. And now I'm not going to talk anymore. I just want to let you with the video tutorial. Please, if you like the video tutorial, give me a thumbs up and share this video in the social media or with your friends. I appreciate it. Así que los dejo con el video. I let you with the tutorial now. See you soon. Bye. Next Wednesday, new video tutorial. Nos vemos. Bye-bye. Okay, let's get started. You see here all the photos that I have. I'm going to play with all these photos, but this is my principal photo, and I want to show you the back of this paper. Look how beautiful it is. I am in love with the hot balloon. I was planning to use this side, but you can see if I use all these photos, it will look so busy. So I'm going to cut the hot balloon now. Les mostré todas las fotos que voy a usar y me encantó este lado del papel. Miren qué lindo todos estos diseños, pero si usaba este lado y ponía todas las fotos aquí se iba a ver muy cargado, pero estoy enamorada de este balón de aire, el globo, y lo estoy recortando para usarlo. Okay, this is the side of the paper that I'm going to use with all these lines, and I cut a piece of white cardstock, and I'm going to adhere it on the back of this paper to cover the blank space that has after I cut the hot balloon. Les comento que lo que hice fue que corté un pedazo de cartulina blanca y lo voy a adherir a la parte de atrás del papel para cubrir el espacio en blanco que dejé cuando saqué el balón, el globo. Okay, I'm going to use the lines, vertical lines, and I am adhering some pieces here to secure this well. Now I'm going to start to place with the photo. But first, let me show you this paper. I cut some flowers and leaves from here. And now it's time to add textures. I'm going to use this beautiful stencil from the kit. I'm just playing with this, and I'm going to use modeling paste with gesso. Les decía que voy a usar este lado del papel con las líneas verticales, y lo que estoy usando ahora es añadiendo con la plantilla que viene en el kit. Le estoy aplicando modeling paste con yeso y voy a hacer una forma con a dar textura en el fondo usando el stencil.
I'm going to play with the stencil to create a shape on the background, and I'm using modeling paste, and over the modeling paste I apply the gesso because I want that all these texture are very white to give this shabby chic look on my page. I will continue playing with the stencil here and there. Les comentaba que estoy jugando con la plantilla, creando una forma en el fondo del papel, y que primero aplico el modeling paste, y sobre el modeling paste ahí mismo aplico un poco de yeso porque quiero que estas texturas queden bien blancas para que le den ese look shabby a mi página, y que voy a seguir así hasta que cubra todo el fondo del papel, y al final voy a usar mi secador para secar todas estas texturas. I continue applying all these textures, and you will see that at the end, once I finish the background with all the texture, I will start to dry with my heat tool. Now I'm going to start to create my composition. I'm going to play with the photo, and this is a rope, and I make circles with this. I want to incorporate this material because my page is about nature, and I think it looks so good with all the embellishment that I'm going to use. I just make some circles with this jute rope to enhance my focal point photo, that is this one. Les comento que estoy ahora jugando con las fotos, viendo cómo las voy a colocar, y que incluí esta soguita, que hice unos círculos con ellas porque como mi página va a ser sobre naturaleza, se ve muy bonito incluir este tipo de material. Este es como una soguita y va a ir perfecto con todos los adornos que voy a utilizar. Y sigo jugando aquí con las fotos, y una vez sepa dónde van las fotos, empiezo con el globo a darle vintage photo distress ink alrededor. Now that I know where my photo will be, I just add a piece of cheesecloth to create more textures on my page. I'm going to frame the borders of this fabric and adhere it behind the hot balloon. I also distress ink the hot balloon, all the border, with vintage photo. I'm going to adhere the fabric here now, and that way I will start to build all the layers here. I'm using hot glue to adhere all the pieces here. Ya estoy pegando la tela, la gasa, y le voy a poner este 3D foam tape detrás del balón para ir creando dimensiones y capas. De esta manera empiezo a construir las capas en mi página. I add 3D foam tape on the back of the hot balloon. In that way I will start to build all the layers here in my page. And let me tell you that this page took me hours to build. You only see 15 minutes, but it took me a lot. Now I'm going to adhere the photo, and let me explain you that for me the easier way to adhere this rope is to manipulate the rope is in this way. I adhere it on the back of the photo, and then adhere all the photo with the rope included. So I hope it makes sense because it was a little tricky to adhere everything here. Les comentaba que esta parte de pegar la foto con la soguita me dio un poco de trabajo, y la manera más fácil que lo conseguí fue virando la foto, poniendo la soguita como ustedes vieron, y luego pegando todo de una vez. Now I'm going to start to play with all the flowers, some die cuts from the kit, and all of the embellishment here. It took me time because I am a little picky and I just want to create this perfect balance, and it's hard. It was hard when you have many photos and a lot of embellishment, find the perfect way that everything looks in harmony. So it takes me a
it takes me hours, but you only see a fractions of the time. And I add in 3D foam tape on the back of all the 3D and the images that I cut from the papers. Les comentaba que esta parte aquí de acomodar todas las piezas me tomó un buen tiempo. Solamente están viendo una fracción porque yo estoy editando el video. Pero a veces es complicado cuando tenemos muchas fotos y tenemos flores y adornos, crear este balance entre todo, porque es importante destacar la foto. No hay que tener cuidado cuando ponemos muchos adornos, que no nos roben la atención de las fotos. Y les comentaba que esto sí me tomó un buen ratito, pero obviamente están viendo el video editado que van a pensar que me quedó súper fácil y no toma tiempo. I'm adding 3D foam tape in some of the, or in the two photos in the bottom part here in my page, because I want to, to highlight these photos. The one that is behind my photo, I added, I used glue. I glue it direct to the paper, but these two, I added 3D foam tape. And I will continue adding flowers, and these are the flowers that I cut out from the paper that I show you, and I'm hidden behind the other flowers to create the layers. Comentaba que estas últimas dos fotos de aquí abajo les puse 3D foam tape. Yo creo que en español le llaman tape, cinta de doble cara con dimensión. Creo que a eso me explicaron en Colombia cuando fui, cinta de doble cara o algo así. Creo que le llaman, pero es este tape que ven blanquito que tiene un poquito de dimensión. Pegué las últimas dos fotos así para que resaltarlas y destacarla, porque como estoy usando tanta flor, les comentaba que tenemos que tener cuidado de que aunque pongamos muchos adornos, las fotos sigan siendo la principal atracción en nuestros trabajos. Y también coloqué algunas flores de las que había recortado de los papeles para debajo de las otras flores, y de esta manera creamos los layers, las capas. Let me continue now in English. I'm trying to do my best, my friend, I try to make a balance between the English and the Spanish, but that is the reason that I need the feedback at the end to improve my next video. So I continue adding fabric. You know how much I love the cheesecloth. I think it gives this perfect touch of textures on the page, and I add in over the stencil work, but you will see what I'm going to do with later. I don't want to give all the tips now, but now I am adhering. I am in the last step. I add other piece of cheesecloth, but I'm going to add behind this flower that I cut. And I'm going to add the last photo here. Añadí el último pedazo de gasa debajo de la flor que había recortado del papel. Le añadí 3D foam tape y voy a pegar ahora la última foto de aquí abajo. I think that I am happy. So far, I am happy how everything looks. I think that this is my last step here, as you see. And now I'm going to add, I decided to add, to highlight some area with the stamp from the kit. I'm using a leaf. This kit has this beautiful stamp this month, but I'm using the leaves that go perfect behind the photos. I think that this black ink on the background will look interesting. So I'm stamping in some area with the leaves right now. Les decía que tomé sorry for my Spanish English in this way. Tomé el stamp del kit, el sellito, estaba buscando la palabra en español, el sello, y estoy estampando detrás de alguna de las flores porque creo que se va a ver interesante darle esta profundidad con la tinta negra. Estoy usando el Archival Black porque voy a usar pintura luego, y esta no se nos riega cuando estampamos, y estoy poniendo en ciertas áreas este estampado. I'm using Archival Black because I'm going to use paint soon, and
this paint is secure with when you use the paint later. Now I am highlight the circle. I am stamping around the rope with the same stamp, creating like a shape design here. I think that it looks, this step highlight or stand out the photo more. That is the reason that I'm stamping around the rope. Les decía que estoy estampando alrededor de la soguita porque creo que de esta manera resalto más la foto y se ve más bonito. Así que ven que estoy haciendo este circulito con el mismo estampado, con el mismo sellito, y de esta manera resalto más la foto. Y ahora yo creo que ya estoy ready. And this is the part that I just love so much. That is when you know that I love paints, and I'm using this beautiful color, this beautiful paint by Rivera. This is a blue, a sky blue, and I'm going to, with this paint, I'm going to blend this paint over all the stencil work. In that way, I smooth the stamping. Yeah, I'm not going to cover the black, but I'm going to smooth the black part with this paint. Les comentaba que ahora ustedes saben que esta es la parte que me encanta, añadir pinturas en mis trabajos, y estoy usando esta pintura tan bonita de Rivera, que es como un color azul cielo, y lo que estoy haciendo es suavizando todo el estampado con esta pintura. No voy a cubrirlo completamente, solamente quiero como suavizar y dar este toque azul cielo en el fondo. When I create my page, I am thinking that I am in a cloud. Yeah, this is the way that I can imagine the work that I'm going to do. I imagine that this is a cloud full of flowers with hot balloons, and I'm here. So that is the reason that I'm using this blue sky to recreate the sky on the background. Comentaba que cuando estoy creando una página siempre imagino algo, y me imagino que estoy ahora mismo yo aquí con mi esposo como en una nube llena de flores con estos globos hermosos, y es por eso es que estoy usando el azul para recrear el cielo al final de la página. Now it's time to cover all my photos, because this is another technique that I love so much, is to add these white paint splatters on the background. I'm using this ink. I just love, and you will see that I will be a little crazy because I make a lot of layers of these white paint splatters over all the flowers and all this work. Les comento que me volví un poquito loca aquí con la tinta. Me encanta esta técnica y le di muchas capas de esta salpicaduras de pintura sobre todas las flores, y sobre todo aquí me encanta esta técnica como queda. Now it's time to add more texture, and I'm using gloss gel with art stone, and I'm going to create different layers with the art stone. I am hitting them direct over the background of the paper. I'm going to adhere over the fabric, and I am creating different layers with the art stone. In that way I can create dimensions and more interest on the work in the background. Les comento que ahora le estoy añadiendo más texturas aquí. Estoy usando gel, el gloss gel, el que brilla, con estas piedritas se llaman art stones, y estoy colocándolas directamente en el fondo del papel. Lo que estoy tratando de crear es diferentes capas, crear más dimensión. Una vez tú las pegas directamente en el papel, otras las pego sobre las flores, otras sobre la tela, y esto nos crea visualmente dimensión en el fondo del trabajo y se ve más interesante. And I am adding a lot of this art stone because this page, let me tell you that I went with my husband to Grandfather Mountain here in North Carolina. For that play are this beautiful photo, and this work I'm going to frame this page because I wanted in one of my wall here in my home. Les comento que le estoy poniendo muchos art stone because esta página la quiero enmarcar y poner en una de las páginas, en una de las
paredes aquí en mi casa. Yo fui con mi esposo aquí a una de las montañas bellas en Carolina del Norte, así que eso es lo que estás viendo aquí en el fondo ahora mismo. This is the final result. You see here now all the texture, the layers, all the effect that all these techniques create in my page. I just love the final result, and I hope that it inspired you to create a layout with multiple photos. I made this page with the limited edition kit by My Creative Scrapbook. All the information are in the description box down below, and in the description you find my social media. You can follow me in Instagram, Facebook. I let you everything down below, and I hope it inspired you. If you have time, please let me a comment, and here are 2 more videos that maybe you are interested. I hope that you find some inspiration, and I see you Wednesday with other video tutorial. Nos vemos, bye bye.